Srila Prabhupada ki jai. So, welcome. Всем добро пожаловать. So I will just begin kirtan. Is that okay? Начнем с киртана. Всех устраивает такой вариант? I have your permission. У меня есть ваше разрешение? Lord Chaitanya never did anything without the permission of his devotees. Господь Чайтанья никогда не делал ничего без разрешения своих преданных. It is beautiful. We sound beautiful, don't we? Нас слышно хорошо, не так ли? Замечательно. Devotees are all beautiful. They sound beautiful. Преданные, они все прекрасные, и слышно их тоже прекрасно. Whatever they say is beautiful. И все, что они говорят, это прекрасно. Krishna. Krishna Govinda. Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janavallabha Girivara Dhari Gopi Janavallabha Girivara Dhari Sodanandana Janaranjana Jasodanandana Janaranjana Jasodanandana Janaranjana Sodanandana Janaranjana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Janaranjana Jasodanandana Janaranjana Jasodanandana Janaranjana Jasodanandana Janaranjana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janavallabha
Baradhari Gopi Jana Vallabha Giri Baradhari Jasodanandana Rajajananandana Jasodanandana Rajajananandana Jasodanandana Rajajananandana Jasodanandana Rajajananandana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Radha Madhava Kunjabi Hari 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tayi Gaur Premanandi Hare Hare Bo Srila Prabhupada Ki Jai. So today we decided we were going to talk about how to deal with life and at the same time be Krishna conscious. Итак, мы решили, что сегодня мы поговорим о том, как нам справляться со своей жизнью и при этом быть сознающими Кришну. And we can call this class Life Happens. И мы можем назвать эту лекцию «Жизнь случается», «Жизнь происходит». You've probably noticed that, right? Have you noticed that life happens? Наверное, вы это уже заметили, не так ли? Вы заметили, что жизнь вокруг, что-то происходит? You've noticed that? Заметили? And when life happens, you have to deal with it. И когда жизнь, события вокруг происходят, с ними надо как-то справляться. And how you deal with life is going to have a huge impact on your spiritual life. И то, как вы справляетесь со своей жизнью, будет иметь большое влияние на вашу духовную жизнь. So something that I've discovered that's extremely important, I will illustrate with an example. И вот кое-что, что я из своего опыта нахожу, я это сейчас проиллюстрирую на примере. Have you ever tried to cook, but you didn't have all the proper ingredients or the proper utensils? Вы когда-нибудь пытались приготовить какое-то блюдо, но у вас не было необходимой кухонной утвари или необходимых ингредиентов? Have you ever tried to sew with a sewing machine that doesn't work right?
or with the wrong size buttons or the wrong color thread? Или вы когда-нибудь пытались что-то шить, при том, что швейная машинка не работает до конца, или то, что у вас неправильного размера пуговицы или не того цвета нитка? And for the guys, have you ever tried to build something without the right tools? А что касается мужчин, вы пытались когда-нибудь построить что-то, смастерить что-то руками, не имея правильных инструментов? Or for Christy, have you ever tried to play a song on a piano that's out of tune? Или, Кристи, ты когда-нибудь пыталась играть на пиано, которое не настроено? Doesn't work. Не получится. So you have to set everything up with what you need, and then you can do the job. Так что надо приготовить все, что нам нужно для этой работы, и потом выполнять эту работу. And that could also include creating the right environment. Like when you study, you can't be around people who are making noise and disturbing you. И это также включает в себя создание правильной обстановки, атмосферы, потому что, например, когда вы что-то изучаете, вы не можете находиться рядом с людьми, которые шумят, это будет вам мешать. So this is analogous to practicing Krishna consciousness. И это аналогия с практикой сознания Кришны. Okay, you have some objectives. У вас есть какие-то цели. Instead of cooking a meal, you're trying to cook up 16 rounds. Вместо того, чтобы приготовить блюдо, вы пытаетесь приготовить 16 кругов. Sew up 4 principles. Сшить 4 принципа. Play your service. Сыграть в свое служение. And of course, study. We have to study, right? И, конечно, учиться, узнавать вещи. Нам это тоже нужно. So we need the right environment, and the tools are the right consciousness. Так что нам нужна правильная обстановка, а инструменты — это наше правильное сознание. And when the environment is favorable and the consciousness is favorable, then it's very easy to practice. И когда обстановка, она способствует этому, и наше сознание способствует тому, что мы делаем, то практиковать легко. But when the environment's not favorable or the consciousness is not favorable, then our practice gets distracted or stopped in some cases. Но если наше сознание или наша обстановка, они не способствуют нашей практике, то в каких-то моментах наша практика может стопориться. And all of us have this experience. Life changes, sometimes life changes and we get thrown off. Like it's almost like somebody just pushed us and we fell over. И у нас у всех есть такой опыт, что иногда жизнь каким-то образом меняется, и нас как будто бы выталкивают с пути, как будто бы просто что-то нас сталкивает с него. So when life happens, we have to have a strategy to be able to remain steady in our practices. Поэтому, когда жизнь случается, что-то происходит вокруг нас, с нами, нам нужна стратегия, чтобы оставаться стабильными в своей практике. And life happens outside of you, but life also happens inside of you. Inside is how you're reacting to what's happening outside of you. И жизнь, какие-то события, это все происходит как снаружи нас, так и внутри нас. И внутри нас происходит именно то, как мы реагируем на то, что происходит снаружи. Have you ever had this experience where something happens outside of you and you become like butter in a hot frying pan? You just melt down? У вас был когда-нибудь такой опыт, что что-то происходит снаружи, внешнее, а вы внутри как масло на сковородке, на горящей, и у вас все внутри тает, вы таете? And then you write your guru a 12-page letter about all your problems? И тогда вы пишете своему гуру письмо на 12 страниц о всех своих проблемах. I just got one today. It took me like one yuga to read it. Я вот только сегодня получил такое. Ушла почти 1 юга, чтобы прочитать его. So, because life happens, if we're going to remain doing well in Krishna consciousness, we have to have a way to deal with life so that we can be steady in our spiritual life. И поскольку вот это все происходит, жизнь, события, это все происходит вокруг нас, нам надо выработать какой-то способ оставаться стабильными в нашей практике сознания Кришны, несмотря на это. Have you ever had this experience that something happens in your life and you completely forget Krishna? It could be something good or it could be something bad. And you just like,
you blank out in Krishna consciousness. У вас был когда-нибудь такой опыт, что что-то происходит, и вы полностью забываете о Кришне? Это событие может быть что-то очень хорошее или что-то очень плохое, но все, у вас по отношению к сознанию Кришны полная пустота в голове. Kind of like when you're starving and there's a hot pizza on the table, on the dining table. You forget everything but the pizza. So, something like that, where you just kind of, your focus shifts from Krishna consciousness to the moment right now of satisfying yourself or some problem or something. Как, например, когда вы очень голодный, а на столе перед вами лежит горячая, свежая пицца. Конечно, все ваше внимание, оно будет сфокусировано только на этой пицце. И вот также с другими ситуациями и событиями. Вы либо настолько концентрируетесь на том, чтобы как-то удовлетворить себя, либо на какой-то проблеме, что вся ваша концентрация вот на этом событии. Russians like pizza? Русские люди любят пиццу? Yes? Yeah. Okay, good example. I could use borscht, but borscht it's not that special. Ну, хороший пример. Я мог бы использовать пример борща. Not so special. That's pizza, right? Но он не такой замечательный, как пицца, не так ли? So, if you want to cook a nice meal, first thing, get all the ingredients, have all the right utensils. Итак, если вы хотите приготовить хорошее блюдо, то у вас должны быть все правильные ингредиенты и хорошая кухонная утварь. If you want to sew something, make sure you have the right pattern, the right color thread, the right buttons, and you're not sleepy. And then you can do it. You have to create the right situation. И если вы хотите что-то вышить, то позаботьтесь о том, чтобы у вас был правильный узор, правильного цвета нитки, правильные пуговицы, и чтобы вы не были слишком сонной, потому что надо также создать правильную атмосферу, обстоятельства. And you're all wondering, how does he know about sewing? Because when I was in the 8th grade, we actually sewed our own clothes. We lived like Americans lived in the 1800s, and we sewed our own clothes. И вы сейчас, наверное, все задаетесь вопросом, откуда он знает про вышивание. Потому что мы в 8 классе в школе занимались вышиванием. Мы сами себе что-то, какой-то предмет одежды шили, как американцы в 19 веке. So just like you need the right ingredients, the right utensils, the right consciousness, if you're going to follow Krishna consciousness, you need the right environment and the right utensils. И прямо как в таких примерах вам нужны правильные инструменты, правильные ингредиенты, правильное сознание. Точно так же и в сознании Кришны вам нужно правильное сознание, правильная обстановка. So we have altars in our house. We have pictures of Krishna. We play Krishna conscious music. We have Prabhupada's books. We create an environment around us that kind of is pushing us to Krishna. Так что у нас есть все эти вещи. Алтарь, изображение Кришны, мы играем, поем песни о Кришне, у нас есть книги Прабхупады, у нас есть все вот эти вот атрибуты, чтобы создать правильную атмосферу, обстановку для сознания Кришны. And then we become part of some sangha, we get association, we do certain things which we have a lot of control of that will help remind us of Krishna. И мы становимся частью определенной санги, у нас есть правильное общение. Мы делаем те вещи, которые от нас зависят, чтобы то, что мы можем контролировать, чтобы помнить о Кришне. So, if we do that, things will go well. Если мы делаем это, то вещи будут все будет хорошо. But there's one problem. Но есть одна проблема. Life happens. Жизнь, события, это все происходит. And what happens when life happens? Sometimes it throws you off. И что случается, когда жизнь случается? Иногда она отталкивает нас с пути, сталкивает нас с пути. So I think one of the most crucial things in the life of a devotee is how to respond to life in a way that you don't allow it to throw you off the track. It's like a railroad car falling off the track. How to stay on the track while life happens to you.
И я думаю, одна из самых важных вещей в жизни преданного — это то, как мы реагируем на эти события, чтобы жизнь не сбросила нас с этого пути. Как машина иногда может уйти с дороги и завалиться куда-то в канаву, чтобы вот такого не произошло. And the better that we can deal with life, the more steady we'll be in Krishna consciousness. И чем лучше мы можем справиться со своей жизнью, тем более стабильными мы будем в сознании Кришны. And fundamental to being able to deal with this is we have to start with the principle that it's not what happens to you, but it's how you respond to what happens to you that's going to affect you the most. И фундаментальным принципом должно быть то, что это не то, что происходит с тобой, а то, как ты реагируешь на то, что происходит с тобой, что будет оказывать на тебя наибольшее влияние, твоя реакция. Let's just give a simple example, which is common. Давайте приведем простой пример, который часто случается. I try to do something and I fail. Я пытаюсь сделать что-то и терплю неудачу. We're all going to fail many times at many things. Мы все будем терпеть неудачу во многих вещах много раз. But failing does not have to stop anyone. Но тот факт, что кто-то терпит неудачу, не должно его останавливать. What stops the person is how they respond to the failure. Что останавливает человека, так это то, как он реагирует на свою неудачу. And if they respond improperly and you ask them, why did you give up? They'll say, because I failed. That's their reason. Если они реагируют неправильно, и вы спрашиваете у них, почему ты сдался, так потому что я потерпел неудачу. Вот их причина. But if you see another person who is very enthusiastic, who failed, and you ask him, why are you so enthusiastic to go forward? He'll say, because I failed. They'll give the same reason. Но если вы увидите очень энтузиастичного и вдохновленного человека, который потерпел какую-то неудачу, и вы спросите у него, почему ты продолжаешь, почему ты энтузиастичен, он скажет, потому что я до этого потерпел неудачу. Объяснение, причина, мотивация у них, объяснение мотива у них одинаковое. There's a beautiful story like this. Есть замечательная история. This man was trying out for the U.S. Olympics in track and field. Do you understand track and field? Running. You know, you're running, high jumping. Один человек пытался попасть в олимпийскую команду на Олимпийские игры в бег с препятствиями в этой дисциплине. And he didn't make the team. И он не попал в команду. And the next day he went back to the same place where he tried out, and he was working out. Practice, you know, what do they call it? I can't think of the name when you're training. He was training. He was back on the field training. И он не попал в команду, но на следующий день он опять пришел в то же место, где до этого проходил отборочный тур, и просто тренировался там. So there was a gardener that was there yesterday, and he saw him the next day. He said, "Why are you out here training? You're not going to be in the Olympics." И там был садовник вот в этом месте, который видел его в день до этого, видел его в этот день, когда он тренировался, и спросил у него, зачем ты тренируешься? Ты же не попадешь все равно на Олимпийские игры. He said, "I'm training for the Olympics in 4 years." И тот ответил, я тренируюсь для Олимпийских игр через 4 года, которые будут. So his failure just inspired him to try harder. Так что его неудача просто вдохновила его стараться еще сильнее. So I think this is really a good example because obviously there's many people who would have given up in that situation. Я думаю, это хороший пример, потому что, конечно же, очень много есть людей, которые бы просто сдались в такой ситуации. So I've always thought that my Krishna consciousness is totally my responsibility, and I can't blame my lack of Krishna consciousness on anybody or any situation. И я всегда думал, что мое сознание Кришны — это полностью моя ответственность. И я не могу винить тот факт, что у меня какая-то нехватка в сознании Кришны на кого-либо или на какие-либо обстоятельства, ситуации. It's like if you're a good
if you know how to navigate a ship, even in a storm, you'll be able to guide the ship to the land. Это как если вы знаете, как управлять кораблем, даже во время шторма вы сможете вывести корабль из шторма к земле, к суше. So we're going to face many storms in our life, and we have to be expert navigators so we can make it to the shore of Krishna's lotus feet, no matter what happens. И в нашей жизни будет много штормов, и мы должны быть экспертными навигаторами, чтобы смочь вывести свой корабль на сушу к лотосным стопам Кришны. Now, one time Prabhupada said something that shocked us, and I was in the class when he said it. Однажды Прабхупада сказал что-то, что шокировало нас, и я был на той лекции. He said, Krishna will test you. Он сказал, Кришна будет испытывать вас. Have you come to serve me, or have you come to disturb me? Испытывать вас, пришли ли вы служить ему, или пришли ли вы побеспокоить его? I have a story that's maybe even heavier than this. У меня есть история, которая, наверное, еще более суровая, тяжеловесная, чем это. Some devotee was negligent. I can't remember, but he was negligent about something. Один преданный, No, I think he was sleeping a lot. He was sleeping, and Prabhupada found him sleeping. Один преданный, он много спал. Он очень много спал все время, и Прабхупада обнаружил это. Like in the middle of the day. Like, why are you sleeping? It's the middle of the day. You should be doing service. Он спал посреди дня. Почему ты спишь? Ты же должен служение делать. And Prabhupada said something heavy to him. He was really upset. He said, Krishna doesn't need your service. Something like that. И Прабхупада сказал кое-что очень такое тяжелое. Он был очень расстроен, но сказал, Кришне не нужно твое служение. So, everything that happens in our life is an opportunity to come closer to Krishna, or an opportunity, I don't know, maybe opportunity is not the right word, but it's an opportunity to come closer to Krishna, or it's a chance to go further away from Krishna. You have a better word? It's opportunity. Yeah, excuse, that's good. Так что все, что происходит в нашей жизни, это можно рассматривать либо как возможность приблизиться к Кришне, либо как оправдание отдалиться от него. You agree? Вы согласны? And sometimes something will happen, and Maya's saying, "Hey, here's a good excuse to forget Krishna. You could use this as an excuse." That ever happened to you? И иногда что-то произойдет, и Майя будет говорить вам, вот смотри, какое хорошее оправдание отдалиться от Кришны. Это можно использовать как оправдание, чтобы это сделать, эту ситуацию. Yeah, so if we can adopt this motto that whatever storm comes on the ocean, I have to be an expert captain so I can navigate my ship always to continue going in the shore of Krishna's lotus feet. That's what I need to learn. Поэтому мы должны научиться вот этому, как из шторма нашей жизни, какими мы должны быть экспертными капитанами корабля, чтобы вывести свой корабль на сушу, которая является лотосными стопами Господа Кришны. Do you know Bhagavad Gita, Prabhupada said, to become Krishna conscious is to declare war on Maya. В Бхагавад-гите Прабхупада говорит, стать сознающим Кришну означает объявить Майе войну. You could write a song, right? Declare war on Maya. You have to sing. Can you sing that? Можно написать такую песню, не так ли? Объяви войну Майе. Yeah. Declare war on Maya. Tin, 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 tin. How do you say it in Russian? Объяви Майе войну. Объяви Maya войну? Войну. Must. Yes. Yeah, something like that. So it's like declaring war
and not doing anything, and the other side starts fighting, and you just stand there and don't do anything. Maya's going to fight back, that's for sure. Объявить войну — это значит, что ты просто ничего не делаешь, а другая сторона, она уже разворачивает боевые действия. I have a course on vows, which will soon be released. У меня есть курс по обетам, который скоро будет опубликован. And I think one of the most important teachings in that course is that whatever vow you make, you have to create a lifestyle and an internal consciousness which fosters your ability to follow that vow. Я думаю, одним из самых главных моментов в этом курсе это то, что какой бы обет ты ни дал, ты должен создать такую обстановку и такое внутреннее состояние сознания, чтобы усиливать свою возможность выполнять этот обет. So let's give an example. Так что приведем пример. I want to lose weight. Я хочу похудеть. So I have to create an external environment and I have to create an internal environment. Мне нужно создать внешнюю обстановку и внутреннюю обстановку для этого. So all the food that I shouldn't eat, I pack it up in a big bag and I go next door to my neighbor and I say, here, you get fat. Take this. I'm on a diet. И вот ты упаковываешь всю еду, которую тебе не стоит больше есть, в большой пакет, и относишь это соседу и говоришь, на, ты толстей, мне это больше не нужно. Then I have to create an inner environment, which is the inspiration to lose weight. И мне надо создать внутреннюю обстановку также, а именно вдохновение похудеть. So I study how I'll be healthier, I'll have more energy, I'll feel better, I'll look better, and this all becomes the internal environment that will inspire me. Так что я изучаю, как это будет полезно для моего здоровья, как я буду выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, и это все становится тем, что вдохновит меня на это. And so the problem is a lot of times we make a vow, but we don't change the external or internal environment, and that's why we fail to follow the vow. И проблема в том, что часто мы даем обеты, но мы не меняем свою внешнюю или внутреннюю обстановку, чтобы потом следовать этим обетам. So we'll say something like, well, when I was in this environment, I could follow, but then I moved here, got this job, went to school, did this and that, and now I can't follow because we didn't know how to adapt to the new environment to make it favorable. И поэтому часто преданные говорят, ну да, в тот момент я мог следовать, но потом я переехал сюда, или женился, или сменил работу, или поступил в университет, и теперь мне сложно, потому что мы не знаем, как адаптировать свои внешние обстоятельства правильным образом, чтобы следовать обетам. So one of the big challenges you'll face in life is that something is going to happen that could easily throw your train off track, or in this case, throw your boat off course. И одна из реальностей нашей жизни такова, что в нашей жизни будет происходить что-то, что может легко свести нас с пути или сбить с курса наш корабль. And there are unlimited things that could do that. И есть бесконечное количество вещей, которые теоретически могут это сделать. I have a question for you. Do you think Maya is going to try to throw you off course? Yes or no? И у меня есть вопрос к вам. Как вы думаете, Майя попробует сбить вас с курса, да или нет? Should I answer for you? Ответить за вас? Definitely. Обязательно. But Prabhupada has told us over and over again that if you have shelter at Krishna's feet, Maya can never do that. Но Прабхупада говорил нам раз за разом, что если у вас есть прибежище лотосных стоп Кришны, то Майя не сможет этого сделать. We were also going to title this course, How to Deal with Your Stuff. Мы также хотели назвать этот курс «Как справиться со своими событиями и тараканами». What's the word for, you don't understand stuff?
I do Stuff understand means, it, but there is no word in Russian to accurately, precisely it just means translate. stuff. It's a general word, which means all the bad things going on inside of you. Inside and outside as well. Outside as well? Yeah, both. Yeah. But it's especially Well, I inside. somehow translated, I think, in a Yeah, similar okay. way. Yeah. And the more expert you are at dealing with your stuff, the more easily you'll traverse the path back to Godhead. И чем легче вы можете справиться со всеми этими внешними трудностями и внутренними проблемами, тем легче вы сможете придерживаться пути. Krishna may make you extremely rich at some point in your life or make you extremely poor. How are you going to deal with it? В какой-то момент вашей жизни Кришна может сделать вас очень богатым или очень бедным. Как вы с этим справитесь? Krishna may send you Prince Charming for your husband or send you a monster for your husband. How are you going to deal with it? Кришна может послать вам принца на белом коне, как вашего мужа, или монстра, как вашего мужа. Как вы с этим справитесь? And the way Kali Yuga is going, there's a lot more monsters these days than there are Prince Charmings. Но судя по тому, как развивается Кали-юга, сейчас гораздо больше монстров, чем принцев на белом коне. So the chances of meeting a monster are getting higher. Так что шансы встретить монстра повышаются. I pray you don't meet a monster, but they're out there. Я молюсь, чтобы вы не повстречались с монстром, но они где-то там шатаются. So, extremely good things can happen and they can throw you off just as bad things can throw you off. And your ability to be able to deal with it is crucial to your spiritual life, to your steadiness in your Krishna consciousness. Так что очень хорошие вещи могут произойти с вами также, и они точно так же могут сбить вас с пути, как и плохие вещи. Поэтому ваша способность справляться с такими вещами, она крайне важна для стабильности вашего сознания Кришны. Yana, I can't remember what I spoke about the last time I gave this class. Do you remember anything that I haven't mentioned yet? I need Nadia's help. I remember we were both very inspired, but... You remember, Nadia? Anything that I haven't Nothing, mentioned? Maharaj. It was an amazing class, but I remember absolutely nothing. Yes, we only carried the emotion forward, but... Yeah. I think this point about how we deal with the external from the internal perspective, the internal environment, is what is most important in this discussion. Я думаю, что является наиболее важным в этом обсуждении, это то, как мы справляемся со внешним положением вещей, исходя из нашего внутреннего положения вещей, наше внутреннее состояние. Because we have much more control of the internal than the external. Потому что у нас гораздо больше контроля над нашим внутренним состоянием, чем над внешними событиями. Now, one way to look at Prabhupada's books is that he's helping us create this internal environment which will empower us to deal with any challenges we will face now or in the future. И то один из способов посмотреть на книги Прабхупады, это то, что ими он дает нам возможность создать вот это внутреннее состояние, которое поможет нам справиться с внешними сложностями и событиями. So if we're in good consciousness, then we'll be able to handle any situation. Так что если мы находимся в правильном сознании, мы сможем справиться с любой ситуацией. Have you ever been discouraged by a situation? Была ли когда-нибудь ситуация, когда лишала вас вдохновения? Where somebody else was not discouraged by the same situation? Тогда как кто-то другой не был лишен вдохновения из-за такой же самой ситуации. Maybe you're not aware of that, but it's very common that we could get discouraged by something that another person would not be affected by.
Может быть, мы не осознаем этого, но на самом деле это очень часто происходит, что мы можем лишиться вдохновения из-за какой-то ситуации, которая на другого человека вообще такого влияния не окажет. So how we allow things to affect us То, как is really, it really determines how Krishna conscious we can become in this life. То, насколько мы позволяем вещам влиять на нас, это на самом деле определяет, насколько осознающими Кришну мы можем стать в этой жизни. So let's say your spiritual master chastises you very heavily. Давайте представим, что ваш духовный учитель ругает вас очень сильно. And then you run around telling all the devotees, my Guru Maharaj just bestowed unlimited mercy on me, and you're dancing in ecstasy. И вот вы бежите и рассказываете всем, мой Гуру Махарадж только что пролил на меня безграничную милость, и вы танцуете в экстазе. We have a story like this in Chaitanya Charitamrita. Есть подобная история в Чайтанья Чаритамрите. And Lord Chaitanya told the devotee, you will not get my mercy for 1 million births. И Господь Чайтанья сказал одному преданному, ты не получишь мою милость в течение миллиона жизней. And the devotee started dancing. И преданный начал танцевать. He was so happy. Он был так счастлив. And everyone said, why are you so happy? You've just been told you won't get mercy for 1 million births. И все спрашивали, а почему ты такой счастливый? Тебе только что сказали, что ты не получишь милость еще миллионы рождений. And he said, I'm happy because at least I'm going to get the mercy at some point in time. И он сказал, я счастлив, потому что я получу милость хоть когда-нибудь в будущем, потом. And obviously, if your spiritual master gets very, very heavy with you, it could totally destroy you. И, конечно, если ваш духовный учитель вдруг очень-очень строг с вами, то это может разрушить вас. So one event could cause you to be ecstatic, and that same event, if taken in a different way, could completely destroy you. Так что одно и то же событие, в зависимости от того, как мы его воспринимаем, может либо уничтожить нас, либо очень сделать нас экстатичными, счастливыми. Life happens. Жизнь случается, жизнь происходит. How you respond to life will determine your success or failure in Krishna consciousness. То, как вы отвечаете, то, как вы реагируете на жизнь, определит ваш успех или неудачу в сознании Кришны. I can speak from experience about this. Я могу поговорить об этом со своего опыта. When life happens, if you learn how to deal with it, you become very, very strong. Когда жизнь случается, если вы научитесь, как справляться с ней, вы станете очень-очень сильными. It's like if you're navigating a ship and you've navigated many, many, many storms, you become a much more expert captain. Это как если вы руководите кораблем, и вы вели корабли во многих-многих штормах, то вы станете очень экспертным капитаном. So if you're in a difficult situation and you figure out how to be Krishna conscious in that situation, that means you've become stronger. You've made more advancement to be able to deal with that. И если вы в какой-то сложной ситуации, и вы поняли, как это быть сознающим Кришну вот в такой сложной ситуации, это значит, что вы сделали прогресс, продвижение тем, что вы смогли справиться с этим. And if everything is good, if everything is easy, you don't get that opportunity to build your Krishna conscious muscle power. И если все хорошо, все комфортно, то у вас просто нет этой возможности усилить силу мышц, мышечную силу своего сознания Кришны. So don't run away from difficulty, but embrace it. And by embracing it in a way you can be Krishna conscious, you'll become very strong. Так что не убегайте от трудностей, примите их, и если вы сможете их принять в сознании Кришны, то вы станете очень сильными. And every situation is just a test of your Krishna consciousness. И любая ситуация — это просто тест, это просто испытание вашего сознания Кришны.
So don't run away from it. Так что не убегайте от этого. Sometimes we give the example that if you want to learn tolerance, you're going to need some situation or some person who bothers you. Иногда мы приводим такой пример, что если вы хотите научиться терпению, то вам просто необходим какой-то человек или какая-то ситуация, которая беспокоит вас. So if you have a roommate or a person who upsets you, they're your tolerance guru. Так что если у вас есть какой-то человек, кто расстраивает вас, то это ваш гуру по терпимости, по терпению. Or a situation in the world which upsets you, that situation is your tolerance guru. Или какая-то ситуация в мире, которая расстраивает вас, эта ситуация также ваш гуру по терпимости. If you want to develop compassion, you need people who are suffering. And you need a situation where you have to sacrifice yourself to help someone who's suffering. Если вы хотите развить сострадание, то вам нужны, чтобы с вами рядом были люди, которые страдают, и чтобы у вас была какая-то возможность пожертвовать чем-то своим, чтобы помочь им. If you want to develop forgiveness, then you need a person who hurt you. И если вы And хотите they become your forgiveness guru. Если вы хотите развить навык прощения, то вам нужен человек, который будет ранить вас, обижать вас, и тогда этот человек будет вашим гуру по прощению. So in this way you can see every situation is a test and an opportunity to become more Krishna conscious. И тогда вы можете увидеть, что любая ситуация — это либо испытание, либо это и испытание, и возможность стать более осознающим Кришну. And there's always that potential for you to say, I can't handle this, I can't deal with this, I'm not strong enough, to make some excuse not to be able to deal with it. And that will be your fall down. И в таких ситуациях всегда есть какая-то возможность сказать: нет, я не могу с этим справиться, это слишком тяжело, я не могу, не хочу, и это будет ваше оправдание, и вот это вот оправдание, это будет вашим падением. And you can deal with it. И вы можете справиться с этим. You pray to Krishna, please help me deal with this. He'll give you strength. Вы молитесь Кришне: пожалуйста, помоги мне справиться с этим, и Он даст вам силу. One of the biggest challenges we all face is just giving into our nature, our materialistic proclivities. И одна из проблем, с которыми мы все сталкиваемся, это просто вот это желание поддаться нашим материальным наклонностям. I may be a critical person, I may be a lazy person, I may be a contradictory person. I may be some way that is not healthy for my Krishna consciousness. And it's a real challenge to deal with that. But we have to deal with it. Может быть, я по природе такой критично настроенный человек, может быть, я очень ленивый человек, может, у меня очень противоречивая такая природа, и у нас есть у всех желание поддаться этому, и сложно этому противостоять своим таким наклонностям. So, if I were to ask you, what is something about your nature that's really not good for Krishna consciousness? И если я спрошу у вас, что это такое в вашей личной природе, что не полезно, не способствует сознанию Кришны? Could be, I like to criticize, I like to eat too much, I like to sleep too much, I'm envious, I'm lazy, whatever it is. Это может быть любое. Я слишком завистливый, я люблю критиковать слишком много, я люблю много спать, я люблю много есть. Это может быть любой из этих пунктов. That's where Maya is going to try to attack you first. Вот где Майя постарается атаковать вас в первую очередь. Right? She'll go for the weakest part of you, and she'll attack there. Она зайдет через самую слабую вашу часть и атакует оттуда. So you have to be careful.
Так что нужно быть осторожными. And also be aware of this weakness И также осознавать наличие этой слабости. and try to heal it. И пытаться исцелить этот момент. Is that clear? Это понятно? You understand with your head, but not with your heart? Ты понимаешь своей головой, но не своим сердцем? You've all declared war on Maya. She's going to fight back. Вы все объявили войну Майи, и она будет наносить обратный удар. And she's going to fight back by trying to weaken you in your weakest spot. И она будет это делать так, что она будет стараться сделать вас слабее в вашем уже самом слабом месте. And your ability to respond in a healthy way is going to have a major impact on your spiritual life. И то, как вы умеете реагировать, отвечать на это здоровым, сильным образом, будет иметь большое влияние на вашу духовную жизнь. No matter what happens, 16 rounds. Не важно, что происходит, 16 кругов. The world could blow up. Still, I finished my 16 rounds. Мир может взрываться вокруг, но все равно я закончу свои 16 кругов. Every Vaishnava on the planet could decide to stop chanting their rounds. Still, I will chant my 16. That has to be our mentality. Все вайшнавы на планете могут решить, что они больше не воспевают мантру. Я все равно вычитаю свои 16 кругов. Вот такая у нас должно быть умонастроение. If every devotee in your city gave up Krishna consciousness, what would you do? Если бы каждый преданный в вашем городе оставил сознание Кришны, что бы вы сделали? Interesting question, isn't it? Интересный вопрос, не так ли? Natakle? Natakle? Yes. Не так ли? Isn't it? Nitakle. Yes. That means, isn't it? Sort of. Nitakla, I can add that. Sort of. No, it sort of means it. Yes, Nitak- it means, isn't it? Nitakle. Like what? You understand, you agree? Means like what? You agree? Nitakle? Isn't it? Yes, it's basically what I said Isn't- before. Is it so? Nitakle. Okay. That's what I wanted to say this morning. Это то, что So я if you have хотела any questions. сказать сегодня утром. Если у вас есть какие-то вопросы, And- то можем... So if there are any questions or comments on Facebook, are you following that, Nadia? Yes, Maharaj, we have a question from Ajanitai Prabhu. Is there a limit for bad things that can happen to a devotee? Does Mahamaya want the devotee to stop Krishna consciousness? Can you Mahamaya please wants you to post go back to Godhead. the question? I can Oh, yeah. I can't post it, I can translate it. Есть ли лимит плохих вещей, которые могут случиться с преданным? Хочет ли Махамая, чтобы преданный остановил свою практику сознания Кришны? And you said that Mahamaya wants a person to go to Krishna. Or... Yes. Махамая хочет, чтобы человек вернулся к Кришне. And the way she helps you to go to Krishna is by trying to stop you from going to Krishna. И то, как она пытается помочь вам уйти к Кришне, это то, что она мешает вам уйти к Кришне. Because that has the potential to increase your determination. Потому что у такой ситуации есть потенциал увеличить вашу решимость. A kid wants some candy, and when the parents say no, the kid becomes more determined. Ребенок хочет конфетку, и когда родитель говорит нет, ребенок становится более решителен в своем желании. And sometimes they'll say, I'm not going to go home until you buy me that candy. И иногда он говорит, я не пойду домой, пока ты мне не купишь эту конфетку. So Maya is the opposition that actually increases our
our bhakti if we respond properly. Так что майя — это оппозиция, которая на самом деле усиливает наше бхакти, если мы правильно реагируем. I better chant my rounds today, otherwise who knows what will happen. So that it's because Maya is there to trap us, then we become more determined to chant, because we know if we don't, it's gonna be problematic for us. Неизвестно, что сегодня произойдет, какую ловушку майя устроит, так что лучше я получше сегодня вычитаю свои круги. I So forgot the imagine second part. if you didn't chant your rounds, you didn't follow principles, and nothing happened. Everything was just fine. Просто представьте, если бы вы не прочитали джапу, не следовали 4 принципам, и все было бы просто замечательно. You might think, I really don't need to chant. Everything is fine if I don't chant. Вы бы подумали, да мне на самом деле не надо воспевать, все и так нормально, если я не воспеваю. But when we don't follow Krishna consciousness, we're much more susceptible to the attractions of this world. And so that inspires us to be more careful about our sadhana. Но когда мы не следуем практике, то мы становимся гораздо более подвержены каким-то искушениям этого мира, и это заставляет нас более четко следовать садхане. So Maya is helping us. Так что майя, она помогает нам. By making life so unhappy without Krishna. Посредством того, что она делает нашу жизнь настолько несчастной без Кришны. And if you could be happy without Krishna, you probably wouldn't be in this class right now. И если бы вы могли бы быть счастливы без Кришны, то, наверное, вы не были бы сейчас на этой лекции. What do you think, Annabelle? True? А что ты думаешь, Аннабель? C'est vrai? C'est vrai? Hare Krishna, Oui? Maharaj, please accept my humble obeisances. I had a question. How to do when we feel that the level of difficulties is too high and we feel that we cannot manage it, even praying and praying. У меня есть вопрос. Что делать, когда мы чувствуем, что уровень наших трудностей он слишком велик, и мы не можем с ними справиться, хотя мы молимся и молимся? You may need a change of situation. Возможно, нужно изменить ситуацию, обстоятельства. Because according to our level of advancement, there may be situations which we're not mature enough to deal with yet. Потому что в зависимости от нашего уровня есть какие-то ситуации, которые мы, возможно, с которыми мы еще не готовы справиться. We may not be advanced enough to live alone with our parents. Возможно, мы недостаточно духовно продвинуты, чтобы жить с нашими родителями. She's living alone with her parents. She's missing the association of devotees. Вот Аннабель, она живет со своими родителями, она скучает по общению с преданными. If you're not feeling good in that environment, it's actually a sign of Krishna consciousness that you're not with devotees, so you're feeling unhappy. So it's actually a good sign. На самом деле это хороший знак, что ты чувствуешь себя плохо без общества преданных. Some devotees will say, "Oh, I left the temple, now I'm living alone with my parents. I'm so much happier." That's not necessarily a good sign. Некоторые преданные могут сказать: я вот ушел из храма, я там больше не живу, я живу со своими родителями, мне сейчас гораздо лучше. Вот это, наверное, возможно, не очень хороший признак. So sometimes we're in a situation and it's not Krishna conscious and we're feeling unhappy, and that's a good sign. And it's a sign that we maybe need to change the situation. Так что иногда мы находимся в какой-то ситуации, которая не очень в сознании Кришны, и мы чувствуем себя несчастными в ней. И это на самом деле хороший знак.
И, возможно, нам надо поменять эту ситуацию. So that goes back to the first part of the lecture. We want to create an environment И это that's conducive. возвращает нас к первой части лекции, где мы говорили о том, что надо создать обстоятельства, обстановку, которая способствует нашему продвижению. If we have control of the environment. Если мы можем как-то повлиять на эти обстоятельства, обстановку. And as you advance in Krishna consciousness, you'll find that you'll be less affected by the environment. И по мере вашего продвижения в сознании Кришны вы найдете, что вы становитесь все менее подвержены влиянию внешних обстоятельств. But even for a very advanced devotee, living alone with their parents or living in Mayapur, it's completely different. It's going to be a completely different experience, even for an advanced devotee. Но даже для продвинутого преданного жить вдали от преданных со своими родителями или жить в Майяпуре, это будет два очень разных обстоятельства, очень заметных по разнице ситуации. So even they would be affected by it to some degree. Так что даже на них это будет оказывать до какой-то степени влияние. You know, if a devotee is not feeling inspired, is not feeling really happy, then the devotee should become reflective to consider why. Is it the environment? Is it the internal environment? And then make changes that are necessary. Если преданный не чувствует вдохновения, не чувствует себя счастливым, то он должен поразмышлять на тему того, почему это происходит. Это какие-то внешние обстоятельства или какие-то внутренние обстоятельства, и попытаться решить эту проблему. Because happiness is a symptom of Krishna consciousness. Потому что быть счастливым — это симптом того, что ты сознаешь Кришну. Be happy. How do you say happy in Russian? Счастливый. 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 Yes, счастливый. 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 Счастливый is Krishna consciousness. Счастливый — это сознающий Кришну. And not being happy is not Krishna conscious. А не быть счастливым — это не сознание Кришны. Is that okay? Как этот ответ? Something to think about? Кое-что, тема, на которую можно подумать, да? At the same time, you should think, if I want to be Krishna conscious, nothing can stop me. И в то же самое время вы должны думать, если я хочу быть сознающим Кришну, то ничто не может мне помешать. And Krishna will help me figure out how to do that. И If I Кришна, pray. And it may include leaving the situation, but he will guide you what to do if you pray. и Кришна поможет мне понять, что для этого нужно сделать, если я молюсь. И, возможно, это даже будет значит, что надо выйти из этой ситуации, изменить ее. Sometimes you're praying, Krishna, I don't know what to do. What should I do? And like the next day, a devotee says, hey, I'm going to Italy. You want to come with me? There's a big festival. It's like the answer comes, not in some revelation through your heart, but just the devotee saying, hey, let's go here. There's a big festival. And so sometimes it comes like that. Иногда мы молимся Кришне: Кришна, помоги мне, я не знаю, что делать, как решить эту ситуацию, что поменять. И на следующий день просто какой-то преданный нам говорит: о, поехали в Италию, там большой фестиваль, поехали со мной. То есть это даже не обязательно будет какое-то озарение, которое придет нам из сердца. Может быть, что-то внешнее вот так вот произойдет. Okay? Нормально? Krishna, please give me intelligence what I should do. That's the prayer. Кришна, пожалуйста, дай мне разум, что мне как мне поступить. Вот такая молитва. If Krishna gives you intelligence, you'll be the most intelligent person in the universe.
Если Кришна даст вам разум, то вы будете самым разумным человеком во Вселенной. And then we also say, give me strength, И мы также просим, дай мне силу, give me inspiration, дай мне вдохновение. and as your desire increases to become Krishna conscious, then you'll see so many things will change and so many things will be arranged. And as your desire To become more Krishna conscious, so many things will change, so many things will be arranged for you. И по мере того, как вы желаете все больше становиться сознающим Кришну, какие-то ситуации будут меняться, что-то будет устраиваться другим образом. Okay. Next question. Next question is from Marina. Just a moment, I will unmute her. Marina, how are you? Марина, как поживаешь? Вас не слышно, Марина. Кришна Гуру Махарадж. Is it only me? I can't really hear. I can't hear. Yeah, it's a bad connection. Да, Марина, вас не слышно. У меня, кажется, есть ваш вопрос, если я его сейчас найду. She can в type her чате. question in chat. I think I have it in my own personal chat. So, in the beginning, I was practicing out of false enthusiasm, the beginner's enthusiasm. Then I started practicing out of duty. Then at some point, I felt that I was just practicing because I felt that I had to, like I was forced to, just in order to be accepted. So some unpleasant feelings were accompanying that practice. What should I do in order to practice out of my own desire, my choice, my sincere desire, and to be happy from that practice? Вначале я практиковала от ложного энтузиазма, который дается на начальном этапе, потом из-за чувства долга. Потом мне стало казаться, что я это делаю по принуждению, иначе меня не примут. Из-за этого возникали недовольство и скрытность. Как сделать так, чтобы это был мой осознанный выбор, мое искреннее желание практиковать и как быть счастливой? Do it out of love for Prabhupada. Делай это, практикуй из любви к Прабхупаде. Do it out of love for your guru and do it out of love for yourself. Делай это из любви к своему гуру и из любви к самой себе. And do it out of love for all the devotees that associate with you. И делай это из любви ко всем преданным, которые общаются с тобой. Krishna consciousness is all about love. Сознание Кришны, оно все о любви. Like sometimes Prabhupada said, if you love me, then you will do this. You will follow the principles. You will cooperate. So if you want to show your love, then you follow the practice of Krishna consciousness. Иногда Прабхупада говорил, если вы любите меня, вы будете делать это, будете следовать принципам, будете сотрудничать. Так что это все можно сделать из... Если вы любите меня, то вы будете делать эти вещи. Like we said last week, if you love yourself, you'll do it. Как мы говорили на прошлой неделе, если ты любишь себя, то ты будешь это делать. Obedience is the first law of love. Послушание — это первый закон любви. So, you love Prabhupada, love your guru.
there's obedience. You love что- yourself, you take care of yourself. Так что если ты любишь Прабхупаду, любишь своего гуру, то ты как бы слушаешься их. И если ты любишь себя, то ты тоже это делаешь. И забота о себе. We have devotee care and we have self-care. У нас есть забота о преданных и есть забота о самом себе. We should take care of devotees. Мы должны заботиться о преданных. And you're a devotee, so you should take care of yourself. И ты преданная, так что ты должна заботиться о себе. So self-care is part of devotee care. Так что забота о себе — это является частью заботы о преданных. So my question to you, Marina, is do you care? Так And что, I hope the answer is yes. And if the answer is not yes, you have to make it a yes somehow or other. так что мой вопрос тебе, Марина, ты заботишься о себе? И если ответ нет, то ты должна подумать, что изменить, чтобы ответ стал «да». That question is to all of you. И этот вопрос, он относится ко всем вам. Do you care? If the answer is no, then what can you do to care? Заботитесь ли вы? И если ответ нет, то что вы можете сделать, чтобы начать заботиться? Можно сказать? Да? Можно спросить? Я бы хотела уточнить еще. Но вот чтобы понять, как я могу заботиться о себе, то я должна понять, тогда кто я такая и какие у меня потребности. И я столкнулась с этим, что я не понимаю, кто я и какие у меня потребности. Я привыкла, что мне будут диктовать, говорить, кто ты и какие у тебя потребности в связи с нами. So, можете выключить, пожалуйста, микрофон? Чтобы... I'm sorry. In order to care, to practice self-care, I first need to understand who I am and what my needs are. And now I understand that I don't understand these things because I'm just used to being told who I am and what my needs are. So start thinking. Начни думать на эту тему. Prabhupada coined a term. Said devotees should be independently thoughtful. Прабхупада говорил, преданный должен быть рассудителен, независим в своей рассудительности. Independently thoughtful. Независимым в своей рассудительности, разумности. So Prabhupada is giving you instruction, and then you take the instruction, and then you figure out how to apply it in your life. Прабхупада дает тебе наставление, и ты берешь это наставление, и потом ты понимаешь, как ты его можешь применить в своей жизни. It's good to take guidance from seniors, but there's a point where you become too dependent, and then you can't think for yourself. That's not healthy. Это хорошо принимать видение от старших, но есть определенный момент, когда ты становишься слишком зависимым от них, и это не очень хорошо. Then you get to this point where it's like, well, I eat oats every morning. Should I toast them or should I just cook them? And should I use butter or should I use oil? And is it okay to eat? You'll ask questions that shouldn't be asked. You become too dependent. You become disempowered. И это может как пример быть так, что буду ли я сегодня есть овсянку, или мне надо пожарить тосты, тостики сделать, буду я есть их с маслом или с вареньем, вот такие вот вещи, что ты теряешь умение принимать эти решения и теряешь какую-то свою силу.
Dependence is healthy, but too much dependence is unhealthy. Полагаться на кого-то, зависеть от кого-то — это хорошо, но слишком сильная зависимость — это нездорово, это нехорошо. Like in your country during communist time, everybody was dependent on the government, right? В твоей стране во время коммунизма все были зависимы Well, you от maybe weren't правительства, alive then. не так ли? Или, возможно, ты тогда еще you не were- родилась. You know, you want to hear something interesting? Хотите услышать кое-что In- интересное? I was working with the VIHE in the 1990s, and we noticed there was a different mentality in the Russian devotees at that time. Probably not now, but at that time. В 90-е годы я работал в ВИХе, в Вайшнавском институте высшего образования, и мы заметили, что у российских преданных у них другое умонастроение, менталитет. And when the manager said, milk is ready, you have to go downstairs, get the milk, bring up the cups, serve out. He said they would never do it because being raised as communists, they felt like, why should we do this? It should be done for us. Interesting. И когда менеджер говорил, внизу готово молоко, его надо принести сюда, принести кружки и сервировать молоко. И вот русские преданные, они никогда этого не делали, потому что у них была такая ментальность, что за нас все это правительство сделает. Как мы это можем сделать сами? So it's almost like, why should I think for myself? I've always had other people think for me. Это как то же самое, что зачем мне думать самому за себя? Всегда есть кто-то другой, кто решит за меня, кто подумает за меня. It's a combination of both. You get knowledge from higher authority, and then you think how to apply it. Это комбинация вот этих двух аспектов. Ты получаешь знания от высшего авторитета, и потом ты сам думаешь, как его применить. More question? Еще вопрос? I was holding this cup and I was going to look at what time it was. In order to look at what time it is, I'd have to pull my hand like this and pour the water on my chest. Я держал What time кружку, is it? хотел посмотреть, сколько времени, и чуть не вылил содержимое стакана. Можно еще уточнить? Can Marina ask a clarifying question? 10 rubles for a clarifying question. 10 рублей за уточняющий вопрос. Окей. Thank you. Вы очень добры. You're very kind. Я хотела спросить... Okay. Да, вот по поводу, зачем мне думать, если за меня все решают. Получается так, что если я должна принять какое-то решение, или мне задают вопрос, Матаджи, я могу останавливаться или говорить? Ну, давайте лучше останавливаться. Я еще на детей Да. это... So, что там было? If I need to make a decision, or if somebody asks a question from me, дальше, то я автоматически задумываюсь, что сейчас мне нужно ответить, чтобы этого человека удовлетворило, чтобы мой ответ понравился ему. then I automatically start wondering, what should I say in order to satisfy that person so that he or she would like my answer? Потому что вдруг я не соответствую его ожиданиям, тогда он не захочет общаться со мной. Because what if I don't meet his expectations, then he wouldn't want to hang out with me anymore. Mm-hmm. Okay. I have a question for you. У меня Is вопрос that к тебе. absolutely true? Это абсолютная правда? Would you bet all the money you had that that's true? Absolutely, all the time with everybody? Ты бы поставила все свои деньги на то, что вот это действительно так, как ты говоришь, всегда и со всеми? Вот такой сценарий, в смысле? You mean this particular scenario that was described just now?
she's saying that, you know, if she gives the wrong answer, they won't like her. And I'm saying, would you bet all the money you had that that is true? That would be true all the time with everybody. Имеется в виду, что если ты скажешь что-то, что им не нравится, что что ты перестанешь нравиться им. Вот этот момент. Что это всегда правда. Ставила бы ты на это все деньги? Не всегда это правда. No, it's not always like that. And for a devotee, the most important thing is that Guru and Krishna are satisfied. That's what we're concerned. We want to satisfy Guru and Krishna. And they're easily satisfied, not because of your material ability, but because of your heart, your devotion. Для преданного самое важное — это чтобы Гуру и Кришна были удовлетворены. Вот что самое главное. И их легко удовлетворить. Причем их удовлетворенность, она зависит не от наших материальных качеств и способностей, а от нашего сердца. Какое настроение в нашем сердце? Guru and Krishna see your heart, not your IQ. Гуру и Кришна, они видят твое сердце, а не твой IQ. You know, I never said anything to Prabhupada because I was afraid I would say something stupid. Знаешь, я никогда ничего не говорил про Прабхупаде, потому что я боялся, что я скажу какую-то глупость. But there's many stories where devotees would say something to Prabhupada, but their motive was wrong. And Prabhupada would question their motive. Why are you asking that question? And devotees would say, I thought this was an intelligent question. Everybody would think it was an intelligent question. And Prabhupada understood the mood. He said, why are you asking that question? Есть много историй, когда преданные спрашивали что-то у Прабхупады, но они спрашивали из неверного мотива. И Прабхупада, он сразу это видел, и он говорил, почему ты это спрашиваешь? И они говорили, я думал, что это очень такой разумный, интересный вопрос. И, может быть, так оказалось другим, но Прабхупада, он сразу видел, каков был мотив. So as long as you have the right mood, you're perfect, whether people like you or not. Поэтому насколько у тебя есть правильное настроение, то все в порядке, неважно, нравишься ты людям или нет. And you are so likable, if anyone doesn't like you, then I don't like them. И ты настолько приятная, что если ты кому-то не нравишься, то мне не нравятся эти люди. I don't think she got that, did she? Марина, вы поняли? Как Последнюю фразу не особо. И ты настолько приятная, что если ты кому-то не нравишься, то Махараджу не нравятся эти люди. Потому что как так? Oksana, you have a question? Yes. Оксана, у вас есть вопрос? Харе Кришна, мои поклоны. Hare Krishna. Мы начали лекцию с того, что была ли у вас в жизни такая ситуация, которая просто выбила вас из колеи, и сразу я вспомнила одну историю. То есть, когда мы не можем справиться, то есть не можем найти ответ на какой-то вопрос, мы идем к старшим преданным. Я имею в виду в духовной жизни. Можно я переведу? Mm-hmm. So, in the beginning of the class, you asked the question, have we ever experienced a situation that would make us fall off track? And usually when we are faced with difficulties, we turn to seniors. Продолжайте. И чтобы найти ответ на свой вопрос, я обратилась к своим наставникам, которые много лет практикуют. И тогда была почва из-под моих ног выбита, потому что они абсолютно разошлись во мнениях. То есть это было двое преданных, у которых было абсолютно разное видение ситуации. So once I was faced with this situation, I turned to seniors, and I was completely confused because two of them had completely opposite views on the situation, so I was super confused. У вас выключен звук. И я хотела спросить, как действовать в этой ситуации, потому что в уме такой раздрайв, что
ты теряешь энтузиазм именно в практике, потому что думаешь, ну как такие преданные, которые больше 20 лет практикуют, также ты знаешь слова Шрилы Прабхупады на данную ситуацию, и все равно они расходятся во мнениях. Как поступать, So what should чье one do? мнение слушать? So what should a devotee do in such a situation? Because these are two devotees who have practiced for over 20 years, and you also know the words of Srila Prabhupada regarding the same subject. Yes. So what to do? There are a couple of things you can do. Есть несколько вещей, которые ты можешь сделать. You can follow the instruction that you resonate with the most, that makes the most sense to you and feels right to you for your life and your advancement. Ты можешь следовать тому наставлению, с которым ты больше резонируешь, которое кажется тебе наиболее актуальным, применимым для твоей жизни и для твоего продвижения. This question was asked the other day, and I was kind of joking. I said, ask a third devotee and take the majority opinion. Подобный вопрос задавали недавно на днях, и я пошутила, я сказала, спроси у третьего преданного, и два мнения, которые совпадут, следуй этому мнению. It depends what it is. If it's just a philosophical question that has no major bearing on your life, then it's a fact that sometimes there'll be different points of view on the same topic, and probably both are correct. И это очень зависит от конкретного вопроса, потому что если это просто какой-то философский момент, философские расхождения, которые не имеют практического влияния на твою жизнь, то надо просто принять тот факт, что очень часто будет два разных мнения, и они оба будут верные. Because you can look at one thing from different perspectives. Потому что можно смотреть на одну и ту же вещь с разных точек зрения. If it's something that you have to practically apply in your life, then I think the first answer is the right answer. Но если это что-то, что имеет какое-то практичное применение в твоей жизни, то я думаю, то, что я сказал в первую очередь в ответ тебе, то вот это будет правильным ответом. Do what you think will inspire and help you the most. Делай то, что, как тебе кажется, вдохновит тебя и поможет тебе наиболее. What do you think? Как ты думаешь? А можно тогда я вам задам этот вопрос? Then can I ask you that question? Okay. Этот вопрос касается поклонения божествам. То есть, так как я расписываю божеств, и, естественно, у меня тоже давным-давно божества, которые ждут поклонения, и я обратилась к одному из преданных старших, что можно ли мне поклоняться, и он мне сказал, да, конечно, ты прошла обучение по поклонению божествам, ты читаешь круги, там, у тебя есть постоянное служение. И я обратилась к другому преданному. Он мне сказал, ой, нет, у нас у всех на постсоветском пространстве после 2 инициаций только разрешается поклоняться божествам. А что скажете вы? So the question is about deity worship. As my main service is painting the deities, I also happen to have deities, and they are waiting till somebody would worship them. So I obviously wanted to start doing that, and then I turned to one devotee, and he said, of course, you have regular service, you are chanting your rounds, do it. The other one said, no, on post-Soviet Union, in this region, only people with 2 initiations can do that. So what is your personal opinion on that? At home? Are you talking about worshiping at home? Yes. What deities? Какие это божества? Гауранитай. Yeah. Гауранитай. You know the story where Prabhupada said we should make Gauranitai deities and we should distribute them on Sankirtan? And Вы знаете, Prabhupada said, put these dolls in your house. If you worship these dolls, every blessing will come to you. Знаю эту историю. Знаете эту историю о том, что Прабхупада сказал, что мы должны сделать много божеств Гауранитай, распространять их на Харинаме или на Санкиртане? Yes. Gauranitai, yeah. You can invite Gauranitai home anytime.
Горе Нитай, да, ты можешь пригласить их домой в любое время, в любой момент. О, If you're- Харибол! But in the temple, you should be second initiated. Но чтобы поклоняться им в храме, у тебя должна быть вторая инициация. Да, And the да, main мы на worship of обучение это Gaur-Nitai is- проходили. Yes, we studied that on Daily Worship course. The main worship of Gaur-Nitai is Sankirtan. Главное поклонение Гаура Нитай — это Санкиртана. Вот так вот, для себя не ожидая, я получила благословение на поклонение божествам. Хари Кришна. Gauranga. In this Будьте way, здоровы. without not expecting that, I got a permission, a blessing from you to start worshiping. Thank you. Right. I don't want to get in trouble in Russia. Не хочу получить проблемы из-за этого в России. Я в Казахстане, так что я никому не расскажу, кто живет в России. Оксана is joking that she's from Kazakhstan. Sometimes they'll say, don't worship deities at home because we need your help in the temple. So that may be a practical reason. Иногда говорят, что не поклоняйтесь божествам дома, потому что нам нужна ваша помощь в храме. Есть вот такие практичные соображения. But your argument is, well, I can't worship them in the temple, so till I'm initiated, so it's not going to get in the way of my worship at home. Но твой аргумент, он такой, что пока ты инициирован, ты все равно не можешь поклоняться им в храме, поэтому то, что ты поклоняешься им дома, не будет никак мешать. Раньше меня очень расстраивало то, что ко мне приходит столько божественной роспись, я стольким божествам шью красивые одежды, постели, а у меня нет своих божеств, и меня это очень расстраивало. Но сейчас, наконец-то, мое сердце спокойно. Before, I used to be very upset by the fact that I painted so many deities, then I sew clothes, dresses for them, etc., but I couldn't get any of my own, and now I'm happy. Mm. Yeah, that makes sense. Okay. So it's time to go. Время заканчивать. Guru Maharaj, So there we'll is... see you next week. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you very much, Mahatma Maharaj, Prabhu. You're giving always wonderful, inspirational classes, and it keeps me going on in KC to do my 16 round every day. Oh, good. Fantastic. Thank you. Thank you very Wonderful. much. Thank you. Keeps me I going love on you a lot. also. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Love you. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances to all the devotees. Thank you. I'm off now. I will. Hare Bolo. Okay. There is one more question, right. or should we stop right now? All right. Tell me the question. But this question is from Kirti Das. He's raising his hand. Just a moment. Okay. He's muted. He could ask. He wants to ask Кирси it. Прабху, можете включить себе звук? Where is he? Oh, there he is. Can you hear me now? You want to ask? Yeah, Yes, yeah. thank you, Prabhu. Yeah, you said something very interesting that people in the same situation, different people have different response, like in difficult situations. Yes. Yes. So my question is, how does how does our response depend on our upbringing, on external situation? In other words, for example, somebody who'd be like greedy, his bringing up was greedy. He maybe
difficult life, and he developed this grit. Maybe he did some martial arts like wrestling, and somebody is like a modern snowflake, entitled person, and easily offended. Yes. So what these external situations, those like the character building, how much does it affect our determination in Krishna consciousness? Very good question. Перевод. В начале лекции вы говорили о том, что на одни и те же события, сложные ситуации у нас может быть разная реакция. Насколько какие-то внешние факторы, которые повлияли на наше развитие как личности, на наше воспитание, насколько они влияют на то, как мы реагируем на эти события и, соответственно, на то, насколько мы успешны в сознании Кришны. It's affected very much by all those things you mentioned. Все эти вещи, которые вы перечислили, они очень сильно влияют на нас. And past lives also. И прошлой жизни наши. And it's good to recognize those things and then heal and then correct them. И это полезно осознавать эти вещи и лечить их, исправлять их. For example, some people, when things get difficult, they run, they hide, they turn the world off. They can't deal with it. Например, некоторые люди, когда у них возникают трудности, они от них убегают, они прячутся, они не хотят с ними сталкиваться, взаимодействовать. And some people, they act the opposite way. They fight when things are difficult. They react and they go out to destroy something or somebody. А другие люди, они реагируют обратным образом. Они хотят сражаться с этими трудностями или с какими-то вот людьми. Now, we're fortunate if our nature is to react in a Krishna conscious way. If we naturally react in a Krishna conscious way because of our past devotional service, that's a great advantage for us. И мы очень удачливы, если мы устроены таким образом, что мы реагируем согласно сознанию Кришны из-за нашего предыдущего преданного служения. Unfortunately, it's not the case for all of us. Но, к несчастью, это не так для большинства из нас. So we should recognize if we have unhealthy ways or un-Krishna conscious ways of responding, and then try to correct that. Так что мы должны узнавать и осознавать то, что мы реагируем не в соответствии с сознанием Кришны, и пытаться менять эту привычку. Let's say, for example, when something goes wrong, maybe my response is to criticize the person who did something wrong. Например, давайте представим, что когда что-то идет не так, моя привычка, моя обычная реакция — это то, что я критикую этого человека. Yeah. So a better response would be to understand why they did it wrong and then help them do it right. Но лучшей реакцией было бы, если бы я старался понять, почему они так себя ведут, и помог бы им вести себя правильно. You know, because I travel a lot, I see that Krishna consciousness is very different in different places because of the culture. Not because Krishna consciousness is different, but because the culture is different. Поскольку я много путешествую, я наблюдаю, что сознание Кришны, оно очень по-разному проявляется в разных местах, и это происходит из-за различия культуры, не из-за того, что сознание Кришны, оно отличается, а потому что культуры разные. I'll give you an example. Приведу пример. In India, the majority of the leaders do not want women female Diksha gurus. In America, the majority of the leaders do want female Diksha gurus. Different culture. Пример такой, что в Индии большинство лидеров движения, они не хотят, чтобы были женщины-гуру. А в Америке большинство лидеров движения, они голосуют за то, чтобы женщины-гуру, они были. Это все исходит из различия культур. In some cultures, it may be that if you do something wrong, we forgive you, but first we beat you up, then we forgive you. That may be the culture. В некоторых культурах устроено так, что если ты делаешь что-то не так, то мы тебя прощаем, но перед тем, как мы тебя простим, мы тебя поколотим. Вот такая вот у них культура. Right? So the point is,
now that we're devotees, we have to start thinking, what are the Krishna conscious ways to respond, as opposed to how I naturally respond. Так что сейчас, когда мы стали преданными, мы должны думать о том, а как же правильно реагировать на ситуацию в соответствии со знанием Кришны, а не реагировать просто так из-за своей какой-то культурной обусловленности. Okay, yeah, listen online. Okay, all right, so we end now? Заканчиваем лекцию. Okay, thank you. We'll see you all somewhere soon on some Zoom or Facebook class. Thank you for coming. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо, Гуру Харе Кришна, Гуру Махарадж. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Джай. Hare Bol.